Europa kan jo ikke fortsætte hverken med at tage imod så mange, men heller ikke at lade det være op til menneskesmugler og menneskehandler, hvordan flygtninge og indvandrerpolitikken er. Så jeg vil fremhæve de to ting som det vigtigste. Statsminister, hvis vi begynder med migrationen, I har jo skubbet på Danmark for innovative løsninger, tror jeg det hedder. Nu ser vi lige i dag, at appeldomstolen i Storbritannien siger, at Rwanda-modellen, den er ikke i orden. Hvad tænker du om sådan en afgørelse? Har det indflydelse på de løsninger, du tænker på? Altså, jeg har ikke haft lejlighed til at se ned i den konkrete dom, men det vi for eksempel er i gang med lige nu fra europæisk side, det er jo at intensivere samarbejdet med Tunesien, også hvad angår migration. Det er ikke ret lang tid siden, jeg selv var i Egypten, og vi har i det hele taget et større og større samarbejde, blandt andet med landene i Nordafrika, med henblik på at få ødelagt bådene, og få styrket den ydre grænse og få forhindret den alt for store tilstrømning. For mig er det jo ikke så afgørende, hvad det er for en løsning. Det afgørende for mig er, at vi får det løst. Vi kan ikke blive ved med at modtage så mange mennesker udefra. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og vi kan heller ikke, synes jeg, være bekendt over for alle de mennesker, der sætter livet på spil. Så vi fortsætter ufortrødent vores arbejde, og jeg oplever også, at der er større og større opbakning til det. Så lad mig lige spørge til det, du indledte med, nemlig Ukraine og ikke mindst Rusland. Begivenhederne i weekenden, det første gang EU-kredsen samles, statsministrene. Hvad er din analyse af situationen, og hvad betyder det for det arbejde, vi gør fra EU's side i forhold til Ukraine? Man kan sige, et dramatisk weekend i Rusland. Jeg synes stadigvæk, der er flere spørgsmål, end der er svar. Jeg mener ikke, det har nogen direkte indflydelse på de beslutninger, vi har behov for at træffe som europæer, fordi det afgørende her og nu, i månederne, der kommer, det er jo en fortsat meget, meget markant støtte til og opbakning til Ukraine. Og det er uagtet, hvad der måtte foregå i Rusland. Altså, og forårsoffensiven i Ukraine er i gang. De har behov for vores hjælp, både på den korte bane og på den lidt længere bane. Og derfor er den europæiske opbakning til Ukraine i virkeligheden det aller vigtigste. Det gør blandt andet den franske præsident, som taler om, at man på en eller anden måde skal lave garantier til Ukraine og til Ukraines sikkerhed. Hvad kan I gøre for at garantere Ukraines sikkerhed, både her og så ved kommende NATO? Ja, altså det er jo noget, vi har diskuteret i kredsen af allierede igennem ganske lang tid. Fordi der er ikke nogen, der har en forventning om, at krigen i Ukraine den slutter lige rundt om hjørnet. Og derfor har vi jo behov for at sende et meget, meget klart signal til Rusland om, at man ikke kan angribe det europæiske land, og vi ikke vil se igennem fingre derved. Men det gælder jo ikke kun i forhold til den krig, der er nu. Det gælder også altså, i et mere langsigtet perspektiv. Og der er sikkerhedsgarantier eller på anden vis forsikringer om, at der er lande, der hjælper. Det kan være en af vejene at gå, og det er noget af det, der bliver diskuteret ret intenst blandt allierede her, altså også op mod topmødet i Vilnius. Og når vi så lige taler om NATO, så har man noteret mig, at udenrigsministeren har overfor Financial Times vurderet, at der ser ud til at være 31 lande, som faktisk af Stoltenberg til posten som generalsekretær. Er det også Ja, altså der har været meget, meget bred og stor opbakning til Stoltenbergs arbejde nu igennem 9 år, og det er jeg egentlig også ret sikker på, at der vil være i forhold til en forlængelse. Jeg har jo tidligere sagt, at vi støtter det meget for den tid, og det gør vi selvfølgelig fortsat. En forlængelse på 1 år, du er interesseret i posten, når Stoltenbergs mandat står udløber? Der er godt nok mange hvis spørgsmål i den her sammenhæng. Jeg har svaret på det spørgsmål mange gange, og fra den side bakker vi varmt op om, at Stoltenberg fortsætter. Også længere tid end 1 år, hvis det skulle være det. I forhold til Ukraine, så vil jeg gerne spørge til, der er et stort ønske på Ukraine. En gang til. Der er et stort ønske på Ukraine om at få optagelsesforhandlinger i gang med EU til december. Og det er noget, man kigger på fra EU-kommissionens side. Hvad er det danske folketing til det? Kan et land, der er i krig, begynde optagelsesforhandlinger i EU? I forhold til Ukraines placering i Europa, mener jeg, at det er indiskutabelt, at de hører til i vores europæiske familie. Det gælder også i forhold til den europæiske union, og derfor har vi jo også truffet beslutninger i den sammenhæng allerede. Når man så søger om sådan egentlig medlemskab, så er der nogle fuldstændig faste procedurer i forhold til det, og der er rigtig, rigtig mange krav, man skal leve op til. Og det er, jeg skulle til sidst til ligegyldigt, om man er et østligt land, eller man er et vestligt land, eller man er fra Vestbalkan, eller man er Ukraine.
Og derfor vil de almindelige procedurer på et tidspunkt gå i gang. Det er også sådan, at kommissionen sidder og arbejder med det her, og vi får en meget, meget grundig afrapportering i kredsen af EU, hvordan det går med reformarbejdet i Ukraine, og jeg mener, at vi skal tage stilling på baggrund af det. På hvilken måde vil et land som Danmark kunne være med til at give sikkerhedsgarantier for Ukraine? Ja, altså det kommer meget an på, hvordan det kommer til at se ud. Altså i forhold til vores størrelse ligger vi vel lige nu som måske den anden største donor til Ukraine. Vi er et af de lande, der giver allermest, og i det er der jo et meget, meget vigtigt signal fra hele Danmark til Ukraine. Og det kan også godt være, at det er relevant for os at gå ned ad andre spor. Men det er altså noget, vi diskuterer med vores allierede for nu. Du siger, at Ukraine skal leve op til de her objektive kriterier. Og det skal jo ske med enstemmighed, hvis Ukraine skal med i EU. Er Danmark i yderste konsekvens villig til at sige nej, hvis man vurderer, at det ikke lever op til? Jamen det er jo en mærkelig måde at stille spørgsmålet på, fordi udgangspunktet er jo, at lande for at komme med i EU skal leve op til de kriterier, der er. Det hører jeg sådan set ikke nogen signalerer ikke også afgørende omkring Ukraine, men altså her og nu er der en forårsoffensiv i gang. Det handler om at få leveret de våben, der skal til. Det handler om at sikre, at Ukraine kan stå distancen i den kommende tid. At stå i spidsen for en F-16-koalition, hvad angår træning. Det er jo noget der, hvor det er jo de områder, hvor vi lægger vores kræfter. Vi har lige fået meget, meget bred opbakning i Folketinget til en kæmpe Ukrainefond, som jeg tror har givet genlyd også i andre lande. Så altså, vi skal jo lige huske, hvor vi er henne. Og for de mennesker, der lige nu står i skyttegravene og risikerer deres liv, der tror jeg, man er mere optaget af konkrete donationer, end hvad der måtte ske på et tidspunkt i forhold til. Men det politiske signal for os i det europæiske råd er jo klart og entydigt, at Ukraine tilhører Europa. Og det er både et vigtigt signal i forhold til Ukraine, men selvfølgelig også et vigtigt signal i forhold til Kreml. Jeg tror, vi skal lige have nogen på bagerste række med os. Ja, det kan jo være modtagscenter uden for Europa. Det kan være et endnu tættere samarbejde med tredjelande. Det er jo en del af det samlede kompleks, altså at vi skal have behov for at få styrket Europas ydre grænser. Vi er meget, meget fortaler for medfinansiering af det, fordi medlemslandene mange steder ikke kan løfte den opgave selv, og heller ikke bør løfte selv. Så det kan jo være alt inden for det, der handler om at få styr på situationen. Og der er ikke... Good morning, good afternoon. It's a pleasure to welcome Jens Stoltenberg for that meeting in the European Council. You know that NATO and the European Union, we share the same values. We work closely together, and this is absolutely certain that, again, Ukraine will be an important topic on the agenda. You know that we are working on the EU side to strengthen our European defense capabilities, and I'm absolutely convinced that by strengthening the European capabilities, we are strengthening NATO, because strong allies make strong alliances. And dear Jens, with the 27 leaders today, we'll have the occasion to exchange views and to get prepared for the NATO Summit, because you know that many European Union member states are also NATO members. Welcome, Jens. Thank you so much, President Michel. Dear Charles, it's a great honor to be back, and thank you so much for inviting me to the European Council. And thank you also for your personal commitment to the strategic partnership between the European Union and NATO. And this partnership is extremely important now when we face a full-fledged war in Europe, the war which goes on in Ukraine. And I commend the European Union for the support you have provided to Ukraine, unprecedented, and also NATO allies and NATO is providing unprecedented support to Ukraine. It demonstrates how we complement each other. We work also together on many other areas, including on resilience or critical infrastructure,
And we have a task force together, the European Commission, supported also by the European External Action Services. And the report is released today on how we can further strengthen what the European Union and NATO does together to protect energy, infrastructure, transport infrastructure, and other types of critical infrastructure. Last, I would say that the situation in Kosovo also demonstrates the importance of NATO-EU cooperation. NATO strongly supports the efforts of the European Union, the diplomatic efforts, the EU-facilitated dialogue with our military presence on the ground, the KFOR forces. We have increased our presence there, and we call on all the parties to de-escalate, to refrain from any action that can further increase tensions, and to engage in good faith in the EU-facilitated dialogue. So once again, Charles, I very much look forward to the meeting today. Thank you. What does the Wagner mutiny mean for Europe's stability, and also how should Europe react concerned when there may be instability in Russia in the future? The mutiny we saw at the weekend demonstrates that there are cracks and divisions within the Russian system. At the same time, it is important to underline that these are internal Russian matters. And it's too early to draw any final conclusions, also because it's not yet clear how many of the Wagner forces that will end up in Belarus or other places. What matters for NATO is that we will continue to support Ukraine. At the summit support to Ukraine, we will also agree a multi-year program to help Ukraine move towards NATO, to be fully interoperable with NATO. So we just need to continue to support Ukraine and ensure that Ukraine prevails as a sovereign independent nation in Europe. Sorry. Are you adjusting your support to Ukraine after the events this weekend in Russia? So we are together with the European Union, NATO allies have provided unprecedented support, and we are stepping up. Just over the last weeks, we have seen new announcements from EU, but also from NATO allies, of additional support, and also the training of the F-16 pilots have started. I would like to say that what we have seen during the last weekend is in contrast with the very strong EU unity and NATO EU unity. This is a very important point. Additional element, I have the occasion is today to meet with the opposition leadership in Belarus, and we are also following closely what's happening in this country. Possible. There's criticism that the EU is punishing Prime Minister Kurti and embracing President Vučić too much. Do you share that criticism? I want to be very clear. We fully support all the efforts made together with this good cooperation with NATO by the High Representative Borrell. And I would like to say that we also support the idea, as soon as possible, to organize a conference with some EU member states very active in order to support all the mediation efforts in close coordination with the United States, because we feel that the recent months we have seen some difficulties becoming reasons for escalation, and I think that time is come to have a global approach. Time is come to make clear steps in direction of the normalization, and it's very important because you know that on the EU side we would like also to do our best for the Western Balkans together with the Western Balkans. Would there be new security guarantees for Ukraine? Sorry? The Ukraine wants security guarantees until NATO or EU membership. Should there be new security guarantees for Ukraine? Well, at the NATO Summit we will address Ukraine's membership aspirations, and I'm absolutely confident that the NATO allies will send a very strong message of support to Ukraine. We also have to remember that all NATO allies agree that NATO's door is open. This is demonstrated recently by inviting Finland and Sweden to become members of the alliance. We also agree that Ukraine will become a member of the alliance, and we agree that it is not for Russia but for the NATO allies and Ukraine to decide when the time is right to extend a full invitation for Ukraine to join. The most important thing and the most immediate and urgent task is to support Ukraine, to ensure that Ukraine prevails as a sovereign independent nation in Europe, because unless we are able to do that, there is no membership issue to be discussed at all. And let me also mention that this is also where an area where we see a link with the European Union, because of course the EU decision to grant
Ukraine candidate status, of course, also has an impact on the discussions which are taking place within NATO. Yes, please. Discuss the preliminary assessment of reports. How optimistic you are? On missions, Georgia, Ukraine, and Moldova. This is very clear, and I would like to repeat again How that optimistic you are to grant candidate status to Georgia this year and open discussions for future membership? the European Commission will issue a report after the summer, and based on that report on enlargement, and based on that report, the European Council will take decisions by the end of the year. Probably it will be in December. On Georgia, we welcome the recent steps made in Georgia, and we will do everything to support the Georgian efforts, but we will see what will be the report after the summer, and a lot will depend on Georgia. The implementation of the recommendations will be key to allow the European Council to take decisions with regard to Georgia by the end of the year. Merci. Thank you. Thank you so much. Altså, alle NATO-land alle NATO-land var enige om å invitere Sverige til å bli medlem av NATO-ingen i fjor sommer. Sverige oppfyller alle krav til NATO-medlemskap, og derfor forutsetter jeg at Ungarn og Tyrkia, som er de to landene som ikke har ratifisert, kommer til å ratifisere en svensk medlemskap i NATO. Skal du spørre premierminister Orbán om dette i dag? Skal vi tale om dette? Vi får se. Nå skal jeg opp og møte alle, men jeg har gjort mitt syn klart mange ganger at Sverige fyller kravene til medlemskap. Sverige vil bli et veldig viktig NATO-medlem. Det er bra for Sverige, det er bra for Norden, og det er bra for hele NATO. Så vi ønsker Sverige velkommen til NATO så raskt som mulig. Tusen. Ja. Thank you so much. From the visit in Kiev, there I met President Zelensky. Two main topics were on the agenda. The first one is, of course, upcoming Vilnius Summit, and we really have very big hopes that it will be a crucial moment where we will decide on the clear path of Ukraine towards NATO. We all understand that right now it's not possible to talk about full-fledged membership of Ukraine in NATO because of the war. But this is not enough. This is not sufficient to repeat the same old formulas about the open doors of NATO. So I hope that we will make the breakthrough, and in coming days we will find the all needed wording, rhetoric on that. Also, a very important issue is, of course, continuation of military support to Ukraine, security assurances, and I hope very much that we will be able in Vilnius in close coordination to provide these security assurances for Ukraine. Ukraine is doing very well in implementing reforms, and President Zelensky told a lot about the success of legal systems, anti-corruption measures, and I think that they deserve positive conclusions of European Commission in October, and then our political decision will be a matter of time, and I hope that December is the most suitable date to announce the start of negotiations in European Union. So a few words about Belarus. You know, we are the neighbor of Belarus, and we are extremely concerned about the developments in Belarus.
Prigozhin is already there. Probably I cannot say it by 100%, but this is very likely that he is already there. The fighter groups, or these serial killers, I call them like this, they could be and emerge in Belarus at any moment, and nobody knows when they could turn against us. And then NATO resilience, NATO security, and especially eastern flank security is most important element, and I hope that we will be able to take bold decisions on the strengthening of eastern flank of NATO. What else? 11th package of sanctions is a very important step and step forward, not very big one. So this is the reason why we expect 12th package of sanctions, and I will not be tired to repeat that Rosatom should be punished, because this is just unacceptable what they are doing, how they are behaving, threatening all the Europe with the Zaporizhia nuclear power plant, but of course they are responsible for numerous safety breaks, safety standards breaches in Ostrovets nuclear power plant too. This is the reason they should be sanctioned, and the board of Rosatom should be sanctioned too. So what else? Economy, security. Yes. Well, all countries, eastern flank countries, deserve fair treatment, and if there will be success in implementing necessary reforms, Moldova, Ukraine, Georgia, all of them deserve the positive outcomes, positive decisions. I remember our story, our way to European Union. At the very beginning, probably there were different situations in different countries, but after a quite long period of adjustment of our legal system, we were able to become the members of European Union together with our countries' candidates. So thank you. Thank you. Have a good day. We have to be aware that any movements in Russian political system will have repercussions on our security. But I don't agree, because some colleagues sometimes say that strong Putin is less dangerous than weak Putin. I don't agree with that. We have to move forward and to be decisive, because now is a crucial moment of history. If we will be not decisive and united now, tomorrow it will be too late. Io ho individuato, buongiorno. Allora, rispetto a questo vertice, in particolare sul tema dei migranti, sappiamo che c'è quel cambio di passo sulle frontiere esterne, ci saranno anche le risorse sul Mediterraneo centrale, sul Nord Africa? Dunque guardi, complessivamente sul Consiglio per noi le conclusioni sono una ottima base di partenza. Su migrazione, su Tunisia, su flessibilità nell'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo ci sono le posizioni italiane, per cui ripeto, mi pare che insomma la bozza di conclusioni, poi vedremo come uscirà, ma sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura. Per quello che riguarda le migrazioni non devo ricordare appunto che quello che oggi c'è scritto nelle conclusioni del Consiglio era probabilmente impensabile 8 mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, insomma, anche col contributo di altre nazioni, ma insomma tra la annosa divisione, no, tra paesi di primo approdo, paesi di movimenti secondari, a un approccio unico che risolve i problemi di tutti, che è quello sulla dimensione esterna. La Tunisia, il fatto che ci sia un paragrafo dedicato alla Tunisia, non nel capitolo delle migrazioni, ma in quello delle relazioni esterne,
racconta qualcosa di importante, racconta di quella idea di partenariato strategico con i paesi del Nord Africa che è insomma per noi un cambio di passo molto importante sul ruolo dell'Europa nel Mediterraneo, di cui l'Italia è stata portatrice in questi mesi. Sulle risorse chiaramente è una delle nostre grandi sfide. Oggi sicuramente si stanno facendo dei primi passi, vedremo come andrà avanti eventualmente l'accordo con la Tunisia, ma credo che questa sia materia che riguarda soprattutto la revisione del bilancio pluriennale, come dicevo ieri. L'Italia ha mandato un documento, come voi sapete, nel quale nella revisione del bilancio pluriennale chiede in buona sostanza soprattutto due cose: di tenere conto dell'instabilità dei paesi del Nord Africa e quindi del Mediterraneo, per rispondere alla sua domanda, e di considerare ovviamente a fronte dell'innalzamento dei tassi i debiti del Next Generation EU, tenendo appunto in considerazione il quadro mutato. Però questo è un dibattito insomma, che è ancora in fase di avanzamento. Presidente, per quanto riguarda invece la situazione dei mutui che preoccupa moltissimi italiani, lei ieri è stata molto netta per quanto riguarda i tassi della BCE. Guardi, sì, quello che ho detto, insomma, quello che riguarda la strategia della BCE, ho già detto che cosa penso. Sui mutui il governo era già intervenuto, è un grande tema, è un tema sul quale siamo stati sensibili fin dall'inizio. Lei ricorderà che nella nostra legge finanziaria noi abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter, quindi non in base alla discrezionalità del singolo istituto di credito, ma a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in mutuo a tasso fisso. Bisogna fare di più. Bisogna fare di più, è una delle materie che sto discutendo particolarmente col Ministro dell'Economia, ma sicuramente soprattutto a fronte appunto delle scelte che vengono portate avanti. Questa è una di quelle materie sulle quali l'impegno del Governo deve essere quotidiano. Non va interpretato, secondo me, politicamente sul tema della Santanchè, che come lei sa sarà in aula mercoledì, e quello è il giorno in cui chiarirà insomma, la sua posizione. Buon lavoro! Dan zou het goed zijn.
geht's Ihnen? Prima. Was ziehen Sie aus dem vergangenen Wochenende? Braucht die EU eine Strategie für ein zerfallendes Russland? Also ich bin... es ist sehr schwer zu wissen, was letzte Woche passiert ist. Kann man sich ja vorstellen, aber was für Bedeutung hat, ist sehr schwer. Ich glaube, auch Spezialisten sind sich neidisch. Die große Frage ist ja, hat es Putin geschwächt oder nicht? Und ich muss Ihnen zugeben, dass ich da nicht Ihnen sagen kann, wie die Situation jetzt ist. Das, was feststeht, ist, dass auch keine Leute jetzt in Russland auf die Straßen gingen, um jetzt Putin zu unterstützen. Das hätte ja auch eine Möglichkeit sein können. Das heißt, dass aber verschiedene Leute die Wagner-Gruppe sogar gefeiert haben. Also wie es jetzt aussieht, ich freue mich auf den Austausch, den wir im Saal haben. Ich bin nicht der Spezialist jetzt und auch wenn wir Informationen über unsere Geheimdienste austauschen, habe ich größere Länder, die größere Dienste haben und dann bin ich auch gespannt auf dessen Informationen. Deswegen ist es für mich sehr schwer, Schlussfolgerungen jetzt zu ziehen, wie die Situation ist. Ich bin lieber ehrlich. Ich weiß, dass Politiker immer sagen, ja, kompliziert, mal, nein. Aber ganz ehrlich, die Sowjetunion ist ja schon mal zusammengefallen und damals war man nicht wirklich vorbereitet. Könnte das jetzt wieder passieren? Die was? Die Sowjetunion ist ja schon mal zusammengefallen. Ja. Damals hieß es immer, man war nicht vorbereitet. Möchte man das jetzt nochmal wiederholen? Ich meine, es wird ja irgendwo in den Hinterköpfen auch... Ja, die Sowjetunion war ja was anderes wie Russland. Die Sowjetunion waren ja alle diese Republiken, die heutzutage, Gott sei Dank, auch Mitglied der Europäischen Union sind, die hinter einem eisernen Gitter, hinter einer Mauer nicht ein freie Ländern waren. Das war die Sowjetunion, die auch zusammengefallen ist. Das waren ja den ganzen Ostblock war das damals. Und ich bin auch froh, dass das passiert ist, was passiert ist. Und man soll auch nicht nostalgisch sein zu diesen alten Zeiten. Und für mich ist auf jeden Fall alles, was wir mit Russland aufgebaut haben, die letzten 20 Jahre, ob es von Wirtschaft, politisch, kulturell, alles ist kaputt. Das ist von der russischen Seite. Ja. Ungarn macht weiter Erpressung mit der Ich lasse mich nicht erpressen und wir müssen jetzt mal zuhören. Die reden, wir werden ja im Saal reden, aber wir sollen auch nicht vergessen, dass die Vergangenheit der Ungarn soll nicht vergessen. Und es geht ja um auch Freiheiten und Werten von Ländern, die nicht von einem größeren Nachbarn was diktiert bekommen. Wir haben es alle in unserer Vergangenheit schon miterlebt. Und wenn ich hier frei vor Ihnen stehe, ist, weil damals Engländer, Kanadier und Amerikaner mich befreit haben. Und das war nicht mein Nachbarn. Und die haben 4000 junge Leute, die bei mir auf dem Friedhof liegen. Und die meisten von denen wussten mal nicht, wo Luxemburg ist. Das soll man nicht vergessen. Voilà. Tschüss. I just answered there, so you can listen to the answer. Ciao. No, it was in English. Muss Europa sich konkret solche machen? Also muss ganz ehrlich sagen, das ist ganz schwer zu so eine Situation aus verschiedenen Ländern. So, Putin ist gestärkt, die anderen Länder sagen, Putin ist gestärkt, geschwächt. Ich habe keine Ahnung. Ich ganz ehrlich, ich sehe just, dass da, wo ja Putin vielleicht gemerkt hat, dass Leute auf Straße zu unterstützen, das nicht stattgefunden hat. Wir sehen, dass bei verschiedenen Leuten Wagner-Gruppen als Helden gefeiert sind. Das heißt, dass aber schwer luftfähig zu sagen, dass gestärkt, geschwächt ging. Für mich ist es interessant, mal da Bande nutzen. Ich will das nicht mit klein machen, wie man sieht. Es geht ja auch darum, dass man die Informationen, die man denen anderen über sein Geheimdienst gekriegt hat, auch die Informationen zu kriegen. Und da sind ich gespannt, auch wie große Länder von Informationen noch haben. Es wird auch gesagt, dass verschiedene Informationen schon viel darüber bekannt waren. Ich kann nicht sagen, dass ich, so wie die meisten Leute, auch über Informationen zwiebelt habe. Muss ich nicht solche machen, über die Rolle von Weißrussland?
Das ist schwer zu sagen, weil Weißrussland ist kein Partner. Ich bin gleich vor Ambassadrice Lützburg gesehen, ob National Feiertag, die man probiert zu erklären, dass Weißrussland Partner wie von der EU. Ich habe bislang das noch nicht moderiert. Also ich traue den Weißrussen nicht viel. Für den die letzte Zeit auch gesehen habe, wenn ich nur die letzte Statement hören über Atomwaffen, mich mal echt ersuchen, was den Herrn Lukaschenko für sich geht. Wir müssen der Band nicht schon, wie die Situation von Europa vis-à-vis von Weißrussland auch aus. Kann ich nicht Doppelspiel oder Dreifachspiel spielen. Kann ich nicht voll ein Freund von Russland sein, Freund von von Wagner-Gruppen und noch Freund von Europa sind. Am Anfang, das geht nicht ab. Heiße Situationen, wo es schon darum geht, Sicherheit für Europa auch zu garantieren. Und ich traue dem weißrussischen Präsidenten nicht ganz viel. Die Ostländer, die frohen noch mehr Unterstützung, dass NATO noch mehr präsent soll sein, aus Lützburg für. Also wir dezidieren natürlich zusammen an der NATO, die wissen, dass wir Rumänien die größte Bataillon haben, die wir je auch hat. Wir wohnen in Litauen, für den Präsident, wir machen da mit, wo zusammen dezidieren wir gehen. Das ist nicht um mir unilateral zu dezidieren, was gut ist für die NATO oder nicht, um Partner, die zusammen an den NATO-Reunionen die Decisionen holen, die finalisch Fond gehen. Auf jeden Fall sind wir solidarisch, wir sind ein Partner an der NATO, die noch ganz zählen. Die EU, so steht dann die Konklusion, Sicherheit für die Ukraine zu garantieren. Das spielt natürlich auch auf eine Memberschaft an der NATO und wir wissen, das wird nicht so geschehen. Wie weit gibt ihr dann die Ruhe, wenn ihr dem Herrn Zelensky, der ja heute auch zugeschaut wird, was gibt ihr ihm da wollen anbieten? Also die Sicherheit kann als eine Interpretation, die eigentlich so in der Stadt der Toten ist, für mich, dass wir weiter die Ukraine unterstützen, für Verteidigungsmaterial können zu holen, für das Land auch können zu protegieren. Du wisst, dass wir das auch machen als Lützburger. Das ist für mich, wenn verschiedene Leute darin gesehen, dass das eine NATO-Memberschaft ist, das für mich nicht. Ich habe noch viel davon ausländische Kollegen vorgestellt, ob im Conseil dezidiert gehen, dass die Ukraine Member gehen von der EU. Nein. Wir Prozeduren, wir Regeln, und die müssen noch respektiert gehen. Schon zu schießen, auch gesagt, schon auf der anderen Platz gesagt, die nicht für ihre Meinung, auch bei ihr, wir stehen aber dazu. Wir haben die Kopenhager Kriterien, und die sind auch zu respektieren. Aber wir müssen uns bewusst sein, wenn wir so die Ukraine als Member von der NATO, das in Artikel 5 dann appliziert, und dass wir dann eine Kriegssituation haben. Und dafür meine ich, dass mehr gescheiter Moment der Ukraine zu helfen, für auch einen Weltkrieg zu gehen. Das ist eine Situation, die dann wird wir viel zu so direkt mal an der NATO. Immobilisiert russisch Vermögen zu nutzen, an der Ukraine zukommen zu lassen oder Profit daraus. Es sind verschiedene Modelle an der Diskussion. Für welches Modell seht ihr überhaupt als realistisch oder wie steht das dazu? Also wie für ein Modell, die juristisch sicher ist, an die Sicherheit tun wir im Moment nicht. Stell dich mal vor, wir geben den Ukrainer so die dort so eine Kredit, an der 6 Monate so eine Kur, und da wird gesagt, die muss die so zurückbezahlen. Das wird die größte Blamage für uns alle gut. Alle gut. Das muss sicher sein, dass es juristisch standhält. Nicht kann nur gefälscht gehen, dass die erste die zweite als muss noch aufpassen, weil wenn wir so Sachen dezidieren, dass die Bank zentral riskieren, wir nicht am Anfang die Impression zu gehen, dass am Anfang an Europa so die platziert gesehen, sagt die Menge greiert, aber Europa kann dezidieren, was da geschieht. Das ist ein Risiko, den du hast. Für mich ist es wichtig, dass wir der Ukraine helfen, Fonds noch zu kriegen, die können immobilisiert, aber auch durch eine Decision am Anfang, die geholt wird, an die nicht aufversperrt ist, auch zukommen lassen. Da selbst du gibst direkt so, solange die Garantie nicht tun, gibst du just aufpassen, für die Sicherheitsgarantie noch zu haben. Was ist dann überhaupt realistisch? Ja, wenn eine Gerichtsstadt dezidiert, aber juristisch sicher sind, das sind die Echten, die nur machen möchten. Die Nächsten. Obwohl, der Message kann falsch verstanden gehen, aber eine Justizdezision ist nicht einfach eine politische Decision. Und ich meine, das ist eine politische Decision, die dann nur durch eine juristische Decision kann umgedreht gehen, aber Risiko, wir für uns alle gut. Und am Anfang mal, erstens, man fangen am Montag verstehen, an der Not-Ukrainer, die so müssen zurückgehen. Dann müssen sie doppelt bestrafen. Ein Punkt so, in den nächsten Aufbau ist auch ein Thema, wichtiges Signal? Ja, wichtiges Signal, wir müssen noch passen, was wir mit Europa. Da sind heute Schulen aufgebaut, dass ich
Spitäler aufbaut, fand ich ganz, ganz wichtig, dass auch die Soins können, an die Education für die Kinder können garantiert gehen. Wie viel Leute so einen Aufbau ist, nicht alles, wie viel drum machen, da kriegt das noch nicht fertig. Und das Schlimmste, das kann geschehen, dass man Haut etwas aufbauen, was nur nicht direkt Futti gemerkt wird. Und da ist es wichtig, dass man sie bleibt, aufbauen. Ich verstehe auch die Ukrainer, die so, wir müssen nicht wirtschaftliche Aktivitäten kriegen. Wenn wir die nicht kriegen, dann bleiben wir immer beim Stop und nicht beim Go. Und da muss ich eben verschiedene Sicherheiten geben, weil ich fand noch wenig Leute, die so ich sie bereit zu investieren, wenn ich nicht weiß, ob morgen nach meiner Fabrik da steht. Und da muss ich eben wirklich mit den nötigen Garantien, die sagen, ich verstehe tatsächlich, dass die Ukraine ist Aufbau von Schuld, weil ohne geht es nicht. Das ist auch ein Signal in Russland, wenn die EU Ukraine für den Aufbau unterstützt. Ja, mit die nicht Reiz geben, dass Russen da gerade das attackieren und das dann ist Futti macht für die Ukrainer zu sagen, nee, der geht nicht abgebaut, an die investiert, du sie nicht Futti. Du musst in den richtigen Equiliber finden. Ich verstehe ganz gut, dass die Ukraine muss abgebaut gehen, und dass auch den Wunsch von Ukrainer ist, dass das so sehr wie möglich auch geschieht, weil das auch ein positives Zeichen für sie ist. Und ihr wisst, dass wir zuletzt sogar eine Konferenz organisiert haben, mit der Chambre de Commerce, wo wir die Demo organisiert, für eben auch Investitionen zu finden. Die Frauen, das sind die Garantien am Anfang Frauen. Und es wird schwer, Privatinvestoren zu finden, wenn die auch die Garantien nicht tun. Zur Migration. Vor 2 Wochen hat man einen Deal zu Lützeburg über paar Maßnahmen, die schon lange blockiert waren. Wo sind immer die ländlichen Länder, die wollen im Conseil Européen entweder neue Sachen ranbringen oder verhärten. Wie fand ihr das? Nicht gut. Nicht gut. Der Conseil Européen ist nicht zuständig für die Sachen, die an einer Conseil decidiert gesehen. Und es wird immer nicht probiert. Die Sachen, wo dann in nicht zufrieden ist mit einer Decision, die geholt wird, für dann an den Conseil Européen, weil da Unanimität ist. Wir Conseil. Ob das ein Umweltkonseil ist, weil da haben wir gerade so Tendenzen. So wie bei einer Migration, bei einem Jai-Konseil. Wir können nicht all Kreis, dann ist probieren, Sachen an den Conseil Européen zu kriegen, für dann zu evitieren, dass überhaupt Decisionen geholt sind. Da sind Decisionen geholt gehen. Ich weiß nur, dass die polnische, wenn wir sollen sie nominieren, die polnische Regierung niemals Probleme hat, dass schon nur gekündigt dass das, was decidiert gehen, ist. Eine Majorité qualifiée, soll rückgängig gemerkt gehen. Da soll mir nicht kompliz sein, für Otage geholt zu gehen, für Dossien, die nicht speisen, die nun, weil sie nur durchzuholen, für dann sicher zu sein, dass nichts geschieht. Das wäre größte Fehler. Was würde er dann dagegen machen, oder wie schwarz er da tun? Das ist nicht im Motto du Jour aus. Das, was decidiert gehen, das soll nicht nächste Frage gehen. Ich werde aber probieren. An Verhärtung, die Österreicher oder Tunganer wollen dran kriegen, für an Dänemark, für du Sachen. Wir haben einen Gritsch von EVPs an sozialistisch. Discuss this report about how we are protecting our critical infrastructures together, European Union and NATO. This is a new field of cooperation to protect critical infrastructures, and it's good that Stoltenberg will share this concern with us. Then there is urgent issues. The situation in Russia, unavoidable. It's clear that Putin goes out of this crisis weakened, but a weaker Putin is a greater danger. So we have to be very much aware of the consequences. Everything remains unclear what has happened, who were behind this attempt of military upheaval or military rebellion. Some generals have been arrested, so I suppose that Putin will be in a cleaning mood internally and a more assertive mood. Ukraine has to continue being supported. The only answer that we can do to whatever happens in Russia is to continue supporting Ukraine. And since I am in charge of the European Peace Facility, I will ask the leaders to continue funding it. It's a good news that we already have 3.5 billion more, not only for Ukraine. And we continue our training mission, almost 30,000 soldiers. This is our engagement. We can study what's happening, what Pejorin is going to do with Wagner. Us, we have to concentrate on our task, continue supporting Ukraine. Then certainly China and the economic security
China and economic security are related issues, but not exactly the same one. Keep in mind that the risking at the end is something that we have to do. It's our duty. It's our job. So it's not about China. It's not something that we have to negotiate with China. It's something that we have to do, knowing that it will take long. So the sooner we start, the better. Latin America, important. Balkans, Kosovo, Serbia. I will debrief the leaders of all my work on those days and ask for their support to continue putting pressure on them in order to avoid escalation and go back to the normal. The member states decided at the last Foreign Affairs Council that measures should be taken economically and politically in order to make them clear that if they don't contribute to the escalation, it comes with a cost. How should government react to a potential period of instability in Russia, which could happen? Yes, it seems. It seems that Putin is not the only master in town, and that he has lost what Machiavelli said it's the basis for the state, which is the monopoly of force. Putin has lost the monopoly of force, and certainly unstable Russia becomes also a risk. Until now we were looking at Russia as a threat because it was force, and force has been used in Ukraine because of the internal instability. How do you prepare for that? Do you need a strategy? Do you need to We need think that. about scenarios? We think about scenarios. We need a deep analysis. That's what, be sure, all intelligence services at the European Union and member states are doing. Security guarantees until the membership of NATO. Should the EU provide such security guarantees, and how could they? Now we talk about security commitments. Security commitments. From my side, it means that the military support to Ukraine has to have a long haul. It's not just the next 500 million package. It's not the next armed deliverables. It's something that has to be in the long term, during the war and after the war. You have to make Ukraine able to defend. So the European Peace Facility for Ukraine, maybe it has to become an Ukraine. And training has to continue. The modernization of the army has to continue. Ukraine needs our commitment to continue ensuring their security during the war and after the war. The relation with China. Certainly we have to keep our relation with China. Why should not? We have to keep our relations with China because, as you know, our trade, investment and economic relations are so big that it's impossible to think about decoupling. Nobody's talking about it. No? But certainly this relation has to be based on an understanding. The ministers, the foreign affairs ministers, approve a text and present it to Kimmich, and now this text will be used by the leaders to give more guidance. Yes, China's the three things we said, as a rival, as a competitor, as a partner. We have to operationalize these concepts. What does it mean? Each one of them. How do we put them into practice? But as I said, de-risking is not about China. We don't have to negotiate with China our de-risking. It's our business. It's us internally to have first identified which risk are we talking about, and secondly, how do we proceed in order to decrease this risk? But it is our work. Don't make others be responsible for our line, our fault lines. It's us to put a solution to that. Are you angry against Hungary that's blocking the left flank of the European Party? I am working to the block. Sorry? Look, on migration, I look at migration from the external side. And the external side is related with the crisis. A crisis tomorrow, somewhere, is more migrants tomorrow. But it's a direct relationship between irregular migration, people desperate, trying to reach our shores, putting their lives
at risk, it is the answer to some crises. Sudan, for example. Sudan is expelling tens of thousands of migrants. So our work in order to fight against irregular migrations, it starts by engaging and trying to help to avoid conflicts and to support economic development. These are the root causes. Then certainly there is the fight against the smugglers and everything. But from the external point of view, from my portfolio, a crisis tomorrow is more migrants. A crisis today is more migrants tomorrow. So let's try to avoid crisis, and when one crisis erupts, we should have the possibility of supporting them more. Otherwise, you will have migrants. The Wagner? Nobody knows what's going to happen with the Wagner. But it would be good that the African people understand what has happened in Russia. They should read the statement by Poroshenko saying that Wagner went to Africa to stole African people. This is a message from him that should be widespread in Africa. Thank you. Just one question. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute am EU-Rat aus meiner Sicht zwei besonders wichtige Themen. Auf der einen Seite die Beurteilung der Lage, die Entwicklung des Russland-Ukraine-Konfliktes, des Angriffskriegs der Russischen Föderation in die Ukraine hinein und gleichzeitig aber auch jetzt die Auswirkungen dieses Krieges gegen die Ukraine. Seite haben wir auch jetzt in den Überlegungen der europäischen Mitgliedsländer, vor allem aber auch der Kommission, dass es Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben soll. Da ist es für uns als neutrale Staaten klar, dass es diese so nicht geben kann. Darauf wird auch in den Schlussfolgerungen Rücksicht genommen. Österreich, Irland, Malta und Zypern haben hier klar Bedenken angemeldet. Darüber hinaus ist das Thema Migration natürlich wieder auf der Agenda. Und ich freue mich sehr, dass es Österreich gelungen ist, hier das Agenda-Setting der Kommission tatsächlich zu beeinflussen. Die Kommissionspräsidentin hat an den Rat einen Brief verfasst, der viele Positionen Österreichs auch positiv unterstützt. Was meine ich damit? Die Kommissionspräsidentin spricht eben auch davon, dass es wichtig ist, out of the box zu denken, wenn es um Kooperationen mit Drittstaaten geht. Wenn es eben darum geht, dass wir das Sterben im Mittelmeer tatsächlich verhindern wollen, dann brauchen wir ein neues Denken in der Kooperation mit Drittstaaten, wenn wir in weiterer Folge daran denken, dass auch eben Asylverfahren möglich sind in sicheren Drittstaaten. Herr Bundeskanzler, der Wagner-Aufstand hat gezeigt, wie instabil das russische System ist. Es gibt bereits Stimmen, die sagen, man soll sich auf ein Zeichen der Instabilität vorbereiten. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, wie sollen Sie darauf vorbereiten? Also die Beratungen gehen sich auch in diese Richtung. Wir müssen das sehr ernst nehmen, was hier innerhalb Russlands passiert. Und auch damit dann auch alle Überlegungen anstellen, die notwendig sind, damit, was auch immer in Russland passiert, die Konsequenzen für die Union, für Österreich dementsprechend abgefedert werden. Und das heißt unter anderem auch für Österreich, dass wir weiter danach drängen müssen, ressourcenunabhängiger zu werden. Wir müssen die Unabhängigkeit von fossiler Energie erreichen. Wir arbeiten hart daran. Unsere Speicher sind schon über 80% gefüllt. Genauso geht es in vielen anderen Bereichen. Und auch die Union verfolgt diese Strategie und dabei unterstützen wir auch die Kommission. Man spricht jetzt nicht mehr. Nein, es muss eine wesentliche Ergänzung dabei sein, die eben die Rolle der Neutralen noch explizit erwähnt.
Also das eine ist schon jetzt sozusagen abgemildert im Sinne des Commitments auf der einen Seite. Aber was uns wichtig ist, dass unsere Rolle als Neutrale auch tatsächlich erwähnt wird, die eben eine andere ist als die der anderen Mitgliedstaaten oder sogar den NATO-Mitgliedstaaten. Verzeihung? Betreffend? Na, es wird mit Sicherheit eine Diskussion dazu geben, aber ich glaube, es ist jetzt schon viel im Vorfeld erreicht worden, um Formulierungen zu finden, die eben auch für die Neutralen akzeptabel sind. Wichtig ist, dass man die Vielfalt der Europäischen Union immer im Kopf behält, denn die Vielfalt ist unsere Stärke. Vielen Dank. This is the primary audio circuit for the Reuters live service.
Thank you.
w Europie. Wystarczy zobaczyć. Ale także przede wszystkim chcemy wzmocnić zewnętrzne granice. Polska zawsze o tym mówiła. Będziemy wracać do tych wniosków z Rady Europejskiej sprzed 4-5 lat, które wywalczyliśmy i na pewno nie zgodzimy się na żadne inne zapisy, które mogą oznaczać naruszenie zasady jednomyślności, naruszenie suwerenności, naruszenie prawa do podejmowania samodzielnych decyzji przez Polskę. Premier Włoch będzie chciał pan przekonać dzisiaj, bo to przecież Włosi głównie zabiegali o takie zapisy, a premier Włoch jest w tej samej rodzinie politycznej, co Prawo i Sprawiedliwość. Z panią premier Włoch mamy bardzo dobry kontakt. Dzisiaj się spotykamy. Możemy mieć różne interesy, ale wypracowujemy rozwiązania, które służą wszystkim. Jednak w tym przypadku z całą mocą podkreślam, że będziemy bronić na pewno prawa Polski do tego, aby kształt nie tylko naszego ustroju, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, wszystkich parametrów dotyczących bezpieczeństwa był w naszych rękach. Zobaczcie Państwo, co się dzieje, jeżeli decydują o tym jakieś inne stolice albo polityka europejska zmuszająca do przyjmowania migrantów. Zobaczcie, co się dzieje na przedmieściach Malmö. Ostatnio widziałem krótkie filmiki z tych przedmieść, albo Göteborga, albo Sztokholmu, albo Paryża, Marsylii, Lille, czy chociażby właśnie we Włoszech. Nie ma zgody na przymusową relokację. Tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, na pewno nie będzie na to naszej zgody. Proszę bardzo. Panie premierze, była wczoraj taka dziwna wypowiedź minister do spraw europejskich Francji i Niemiec. Obie mówiły o tym, że chcą do końca roku przeforsować odejście od zasady jednomyślności. I zasugerował, że Polska zmieniła zdanie. Czy to prawda, czy Polska dalej podtrzymuje swój sprzeciw wobec likwidacji weta w Radzie? Szanowni Państwo, plan niektórych państw, przede wszystkim Niemiec, rzeczywiście z tym się nie kryje kanclerz, to doprowadzenie do zniesienia zasady jednomyślności. Co to oznacza, drodzy rodacy? To oznacza, że Polska będzie podlegała praktycznie wyłącznie decyzjom w Brukseli. Czy tego chcemy, żeby Bruksela decydowała o tym, że musimy przyjąć 10 000 migrantów z takiego czy innego kraju Bliskiego Wschodu, albo 100 000, potem fala, potem cała rzeka wpłynie? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, na pewno na to nie pozwolimy. To wypowiedź, o której pani redaktor mówi, którą pani redaktor wspomniała, ja jej dokładnie nie czytałem, ale mogę tylko powiedzieć, że na pewno nie ma naszej zgody na zniesienie zasady jednomyślności. Będziemy bronić suwerennego prawa Polski do decydowania o tym, kto może do Polski wjechać, a kto nie. Proszę bardzo. Zapisane, że ta decyzja należy do państwa. Proszę bardzo. Czy miał Pan okazję już konsultować z innymi stolicami swój plan? Jest jakieś wstępne poparcie? Tak, jak pokazywaliśmy na konferencji kilka dni temu w Bratysławie, dyskutowaliśmy szeroko o tym właśnie z Republiką Czeską, ze Słowacją i z Węgrami. Nasze podejście jest bardzo podobne. Dzisiaj Unia Europejska, Komisja Europejska próbuje rakiem wycofywać się z niektórych sformułowań. Ale myśmy mieli już jednoznaczne zapisy, bardzo jednoznaczne. 5 lat temu, 4 lata temu w konkluzjach. I co się stało? Parę lat minęło, Komisja Europejska udaje, że jakby ich nie było. I jaka była propozycja 3 tygodnie temu? Propozycja była bardzo jasna. Albo przyjmiecie uchodźców, albo będziecie płacić 22 000 euro za jednego uchodźcę. Dyskryminacja, żeby nie użyć dużo gorszego słowa. Sami Państwo sobie pomyślcie, jakiego, jeżeli się w zupełnie inny sposób traktuje uchodźcę z jednego państwa, jak z Ukrainy, względem uchodźcy lub imigranta nielegalnego z Bliskiego Wschodu. Na pewno na to nie pozwolimy. Mówi Pan o tym, że jest przymusowa relokacja, ale w przepisach wyraźnie zapisano 3 różne rodzaje pomocy, czyli przyjęcie uchodźców do siebie, pomoc finansową, wsparcie operacyjne. To dlaczego podtrzymuje Pan cały czas, że chodzi o przymusową relokację? Panie redaktorze, czy jeżeli by była taka alternatywa, albo przyjmiecie 10 000, czy w przyszłości 100 000, czy jeszcze więcej uchodźców, albo za nich płacicie, albo musicie zrobić to czy tamto, to jest to przymus czy nie? Moim zdaniem jest to przymus, ponieważ musimy płacić za to, że my się nie zgadzamy na ochronę polskich granic na takich zasadach, jakie odpowiadają Polakom. Otóż my na pewno się również nie zgodzimy na to. I tak jak nie zgodziliśmy się na zamknięcie elektrowni w Turowie, mimo że grożono nam karami i te kary były na Polskę
troszeczkę nałożone, ale polski system energetyczny był ważniejszy niż jakieś głupoty opowiadane gdzieś tam w Brukseli czy w innych stolicach. My obroniliśmy wówczas Turów, obroniliśmy system energetyczny. Proszę bardzo. Ukrainę zapytać. Proszę. Sekretarz generalny NATO już się pojawił, będzie na lunchu. Tak. Jakie gwarancje Unia Europejska może przedstawić Ukrainie? Dla nas podczas dyskusji na Radzie Europejskiej jest niezwykle ważne, aby podtrzymać bliskość i spójność między Unią Europejską a NATO. Bardzo dobrze, że tutaj w tej formie pojawi się dzisiaj Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, ponieważ będziemy mogli umocnić go w tym przekonaniu co do wartości sojuszu transatlantyckiego, czyli właśnie amerykańskiego, europejskiego podejścia do tego, co się dzieje na Ukrainie. Będziemy zabiegali o jak najmocniejsze gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rozmawiał o tym wczoraj pan prezydent Andrzej Duda w Kijowie i ja dzisiaj również tutaj w obecności sekretarza generalnego na pewno bardzo mocno tę kwestię podniosę. And I really hope that the next few months or the next year will see peace come to Ukraine. It might be the case that European countries give strong security guarantees. If it's the case that Ukraine can't join NATO or can't join NATO at the moment, then some countries may decide to give stronger security commitments or stronger security guarantees. But that's not a commitment that Ireland can make because of our policy neutrality. We don't make those commitments. Yeah, we're happy with the language as it is now, and we'll be defending that language because it specifically represents that certain member states have a unique position. And of course, those member states are the countries that are non-NATO members, but very much members of the EU. Ganz oft isoliert. An schwedische Kolleginnen und Kollegen, die oft an de Problem, die man an der Bank her. Sorry, say it again. Mitparteien. Mengen, dass sie müssen Extremisten nur machen, dass der ein ganz kurz ein neuer Term und ein Nordterm die extrem I don't think what happened in Russia at the weekend changes our policy towards Ukraine. We support Ukraine and will stand with them for as long as it takes until they've secured their democracy, their sovereignty, and are no longer under attack. What I think it does show, though, is that countries that are authoritarian, countries that are dictatorships, are a lot less stable than they may appear on the surface. People often argue that democracies are weak, and countries that are one-party states or have authoritarian leaders are strong. That's often not the case beneath the surface, beneath the veneer of stability. There often is a lot of instability. There are a lot of different factions and a lot of different interests, and I think we saw that come to the fore at the weekend.
früher immer eine moderate Position gehabt. Wir sind am Ende in Europa so viel Mauern aufzubauen, dann sind wir mal aufzubauen. Aber plus, wenn wir überall ein Festung machen, no, I don't think so. There is a reporting line from the chair to the minister, and certainly Minister Martin is happy with the work that Federal is doing as chair. There is a means of communicating, and certainly Mr. Martin feels that she's kept in touch with her regularly and given her information that she needs. I think they should. We are trying to get to the bottom of what happens when it comes to these unusual clandestine payments in RT. RT executives and board members have come before Oireachtas committee to answer questions. There are other people who could shine light on this, and they include Ryan Tubridy, they include his agent, they include Dee Forbes, and I still think that they should be willing to come before the committee, answer questions. There are procedures, they will be treated fairly, and I think that would be the right thing to do from their part. They may have a story to tell, and I think it's right that they should be able to tell their side of the story. The fact that they wouldn't or would refuse to would be a matter of more concern to me. I don't know, can't comment on that, I'm afraid. Okay. Thanks a lot. On s'est quand même donné des règles, on s'est donné des ambitions européennes, et la plus grande faute, ce serait de faire marche arrière sur les ambitions qu'on s'est données. Je sais que certains collègues, et on me le dit de temps en temps, même de ma famille politique, demandent de faire marche arrière. Je pense que ce serait une grosse erreur, et quand j'entends que même au niveau du Parlement européen, on se retrouve dans une situation actuellement où on a du mal à sentir l'ambition européenne qui pourtant il y a quelques mois était là, c'est un peu décevant. Moi, on continuera. Nell'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo ci sono le posizioni italiane, per cui ripeto, mi pare che insomma la bozza di conclusioni poi vedremo come uscirà, ma sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura. Per quello che riguarda le migrazioni non devo ricordare appunto che quello che oggi c'è scritto nelle conclusioni del Consiglio era probabilmente impensabile 8 mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, insomma, anche il contributo di altre nazioni, insomma, tra la annosa divisione tra paesi di primo approdo, paesi di movimenti secondari, a un approccio unico che risolve i problemi di tutti, che è quello sulla dimensione esterna. La Tunisia, il fatto che ci sia un paragrafo dedicato alla Tunisia, non nel capitolo delle migrazioni, ma in quello delle relazioni esterne, racconta qualcosa di importante, racconta di quella idea di partenariato strategico con i paesi del Nord Africa, che è insomma per noi un cambio di passo molto importante sul ruolo dell'Europa nel Mediterraneo, di cui l'Italia è stata portatrice in questi mesi. Sulle risorse chiaramente è una delle nostre grandi sfide. Oggi sicuramente si stanno facendo i primi passi, vedremo come andrà avanti eventualmente l'accordo con la Tunisia, ma credo che questa sia materia che riguarda soprattutto la revisione del bilancio pluriennale. L'Italia ha mandato un documento, come voi sapete, nel quale nella revisione del bilancio pluriennale chiede in buona sostanza soprattutto due cose: di tenere conto dell'instabilità dei paesi del Nord Africa e quindi del Mediterraneo per rispondere alla sua domanda, e di considerare ovviamente a fronte dell'innalzamento dei tassi i debiti del Next Generation EU, tenendo appunto in considerazione il quadro mutato. Però questo è un dibattito insomma che è ancora in fase di avanzamento. No, mä olen jo ilmoittanut, että ensi viikolla meillä on hallituksen kokoontuminen. Se olisi joka tapauksessa ollut ohjelmassa, ja joka tapauksessa olisimme puhuneet hallituksen sisäistä säännöistä ja toiminnasta, mutta nyt tullaan käymään perusteellisesti läpi tämä sul mutuo il governo era già intervenuto, è un grande tema, è un tema sul quale siamo stati sensibili fin dall'inizio. Lei ricorderà che nella nostra legge finanziaria noi abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter, quindi non in base alla discrezionalità del singolo istituto di credito, ma a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in mutuo a tasso fisso. Bisogna fare di più. Bisogna fare di più, è una delle materie che sto discutendo particolarmente con il Ministro dell'Economia
ma sicuramente soprattutto a fronte appunto delle scelte che vengono portate avanti. Questa è una di quelle materie sulle quali l'impegno del governo deve essere Suomelle tehneet, sen toimeenpanoon me ollaan kaikki sitouduttu, se me halutaan tehdä. Mutta nyt tässä tulee sitten näitä muita kysymyksiä, jotka oli non va interpretato secondo me tiedossa, politicamente voi sul tulla, tema mutta valitettavasti näin nopeasti ensimmäinen della Santa Che, che case come tuli lei sa sarà in aula mercoledì e quello è il giorno in cui chiarirà insomma, la sua posizione. Siis kun nämä asiat on ollut julkisuudessa hänen tekemisiään, hän viime viikolla hyvin voimakkaasti irtisanoutui, pyysi anteeksi, pahoitteli. Se oli se lähtökohta. Sen lisäksi eilen liittyi tähän ja halusin hänen kanssaan käydä vielä itse keskustelun ja siitä seurasi sitten johtopäätökset, mitkä kerroin, mutta on aivan selvää, että ministerinä toimiessa mitään virtailua ääriliikkeisiin, natsismiin, antisemitismiin, mitään sellaista ei hyväksytä. Tässä täytyy olla ministereille täysin nollatoleranssi. the point of views of nations who have different problems with migration, but I think that the agreement that was found was a balanced one, so that's why Italy is abstaining. Ragazzi, una, due. Would you only give 5,000 refugees a year in Ghana? This is on the table in our new government. We have just started. We will see but it of course we need if they common pose it measures and at we the need council, solidarity. but actually, as you know, it's not mentioned in the It's conclusions. very We will difficult see. It's in up to Mediterranean discussion. area and countries. And I know this question very well because I worked as Minister of Interior 2015 and 16, and I remember when the question and crisis hit force, and we are going to No, io work penso che together sarebbe un ottimo punto di with partenza, all che sia un member ottimo states to punto di find partenza, soprattutto se sustainable quelle solution. risorse si concentrano sul Mediterraneo, che è dove finora non sono state concentrate. Io penso che il tema non sia solo migratorio. Kysymyksiä, you want me to do it in English? Venäjän jäädytettyjen varojen käyttö. Siihen pitäisi löytää kestävä oikeudellinen ratkaisu, miten vähintään näitä windfall-tuottoja voitaisiin käyttää Ukrainan hyväksi. Toinen kysymys on se, että pitäisi pystyä etenemään sotarikosten suhteen. Kolmanneksi mä toivon hyvää keskustelua siitä, että miten EU taloudellisesti sitoutuu, tulee tukemaan Ukrainaa, niin on valmistelussa, siellä ei varmasti tehdä päätöksiä vielä tänään. Sen lisäksi niin odotan keskustelua myöskin tästä laaja-alaisesta turvalupauksesta, joka on siis eri kuin NATOn artiklatyyppinen, vaan tämmöinen laaja-alainen lupaus turvallisuudesta Ukrainalle. Sen lisäksi sanktiot, niiden voimakkuus, teho ja pitävyys on pöydällä. Nämä on nyt keskeisiä. Africa is maybe a great producer of energy. No minusta, we can put ajatellaan nämä, miten ne avunmuodot on. Sotilaallinen apu, se jatkuu. Niin paljon kuin tarvitsee. Taloudellinen apu, pitkäkestoinen useamman vuoden lupaus, tämä me tullaan tekemään. Ja sitten tämä sanktiopolitiikka jatkuu vahvana ja tiukkana. Nämä on nyt ne keskeiset asiat. We will work on the money. I mean, it is up to the discussion also for the budget of the next years. Ai mitä mieltä olen vai? Sisämarkkinoiden toiminnan kehittäminen on meidän EUn ytimessä ja meidän Suomen EU-politiikan ytimessä. Toimivat sisämarkkinat on se, mihin meidän pitää päästä. Meidän täytyy saada palautettua kuri valtiotukipolitiikkaan ja myöskin näin niin, että vain toimivien sisämarkkinoiden kautta syntyy kestävällä tavalla talouskasvua ja tervettä, pysyvää hyvinvointia Eurooppaan. Ja siksi nämä sisämarkkinat on ihan ytimessä. In a work which, in my opinion, is quite important. We signed already, as you know, a common declaration. We are working to do steps ahead, not only about migration, but also helping Tunisia in this difficult moment. So, no problems if we need days or weeks more. The problem is the goal. And that is what we're working on. Thank you very much. Evo, današnji sastanak Europskog vijeća odvija se u kontekstu
Dnes budeme diskutovať o dvoch pomerne významných témach, to znamená Ukrajina a migrácia. Pri Ukrajine určite sa nevyhneme tej debate, že čo sa stalo vlastne cez víkend. Budeme mať asi k dispozícii cez videohovor aj pána prezidenta z Ukrajiny, takže to bude jedna z takých hlavných tém. Aj my by sme teda radi videli trošku jasnejšie, čo môžeme očakávať po týchto udalostiach, či sa vôbec niečo mení, alebo všetko zostáva po starom. A my by sme radi explicitnejšie podporili Ukrajinu v tých snahách o integráciu. To znamená, že vieme veľmi dobre, že teraz oni majú nejakú domácu úlohu, ale my sme pripravení aj ten jazyk podporiť v tom, aby naozaj aj z našej strany bol taký explicitnejší záväzok. Ak sa to podarí, tak možno ešte v tomto roku aby sme ich mohli pustiť na ďalšiu úroveň. Čo sa týka migrácie, tam my sme v skupine 14 krajín a tieto krajiny naozaj sa snažia nájsť aj nejaké inovatívne spôsoby, aby sme sa vedeli posunúť už trošku ďalej. Možno sa budeme pýtať aj komisie na nejaké konkrétnosti, čo by sme mohli ešte urobiť pri ochrane našich spoločných hraníc. A takisto podporujeme vlastne aj snahu o ten dialóg a možno aj otvorenejší prístup na západnom Balkáne, lebo vnímame to, že Glavne teme ovoga samita nebudeme mať záujem o túto diskusiu, tak samozrejme možno iné mocnosti budú chcieť mať, takže bolo by dobre ich mať na našej strane. A ja som otvorený podporiť aj nejaké rýchlejšie procesy pre tieto krajiny, aby naozaj cítili, že pre nás sú dôležité nielen z toho ekonomického hľadiska, ale v súčasnosti aj z toho migračného hľadiska. Vieme, že cez Slovensko ide najmä tá balkánska trasa, takže lepšie sa koordinovať v tejto oblasti, lepšie vymýšľať nejaké spoločné riešenia. Bude potvrđeno i da se nastavi. Govorit ćemo i o ekonomskoj sigurnosti, naučene lekcije iz ovih svih kriza koje smo imali, koje govore o strateškoj autonomiji Evropske unije, koje govore o samodostatnosti, koje govore o konkurentnosti Evropske unije u gospodarskom i energetskom smislu. A isto tako očekujemo da nas predsjednica komisije izvijesti o daljnjim planovima za reviziju višegodišnjega financijskog okvira s obzirom na nove izazove. Ti izazovi su podijeljeni u 3 točke. Jedan je daljnja potpora Ukrajini, drugo izazovi ilegalnih migracija i treće je naravno konkurentnost evropskog gospodarstva. Biće tu i tema vanjsko-političkog karaktera, ali ovo je ono što je najbitnije. Po meni ovaj summit je bitan da pokažemo koliko su svi kao države članice i kao Unija skupa u stanju se nositi sa izazovima koji se događaju proteklih godina. S obzirom na sve ove krize, zaista ih je bilo jako mnogo. Evo, to je u najkraćim crtama ono što će se dobijati danas popodne i sutra tijekom jutra. Ovog puta Eurosamita, on je predviđen za listopad. Tencije u odnosima Kosova i Srbije su također tema. Malo prije predsjednik vijeća Mišel... mali sme stretnutie V4 v Bratislave, tak sme tam mali aj neformálne rokovania. Ta točka je predviđena pod razno, pod vanjskim aktivnostima. Ono što je naš stav, želimo deeskalaciju sukoba, incidenata koji su događali proteklih mjeseci, a nije ih bilo malo. To je prva poruka. Druga poruka je da želimo da se stvore preduvjeti za održavanje novih izbora u općinama sa većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova, da ti izbori budu takvi da budu sigurni i da u njima vidimo i sudjelovanje. Zadnji izbori su doživjeli bojkot. Koliko ja razumijem, bio sam i u Podgorici neki dan razgovarao sa predstavnicima Kosova, čuo sam i sa kosovskim premijerom Kurtijem. Uoči ovoga sastanka da dobijem jedan osjećaj, jer sam prošli tjedan bio u Vojvodini, pa sam razgovarao i sa premijerom Brnabić, tako da imam neposredne informacije lidera jedne i druge strane. Postoji spremnost da se ti izbori održe, međutim važno je da se na njima osigura sudjelovanje. Ono dođe do bojkota, onda ćemo imati ovakvu situaciju koja je krajnje neobičajna i loša i zato Hrvatska želi mir, želi deeskalaciju, želi održavanje izbora na kojima će svi sudjelovati i da dođe do funkcioniranja koje će biti u skladu sa ustavnim poretkom. Koji je naš stav oko revizije? Wszystkie nasze
politiky teda do konca označovania Ukrajine a pozastaviti k tomuto, keďže vieme, že niektoré krajiny nechcú pridať. Mislim da je ključno da ako se ide zatim da se organiziraju novi izbori, da poruka iz Beograda prema srpskom stanovništvu na Kosovu da sudjeluju u tim izborima. Tiež sme mali nejaké predstupové fondy, ktoré boli viazané na nejaký progres a cena za nejaké reformy a zároveň sme mohli tie peniaze použiť na Slovensku na budovanie infraštruktúry, tak nejak podobne vnímame aj tieto snahy zmeny v tom ďalšom programovom rámci, takže toto nám nevadí a takisto je tam veľká časť aj vo forme úverov, to znamená, že tá väčšia časť je požička, je nejaká priama podpora, takže Slovensko podporuje tieto snahy zmeniť ten viacročný finančný rámec, ale musím povedať, že tu ešte musíme prejsť takú dlhšiu cestu, kým sa nájde nejaký kompromis medzi nami. Zato je važno da sredstva koja su predviđena za naš regionalni ravnomjerni razvoj ostaju netaknuta i ona se neće dirati. To smo jasno već markirali poziciju u razgovoru s povjerenikom Hanom. A što se tiče ove tri teme, mislimo da one zavrijeđuju da budu revalorizirane. Ono što se nama činilo 2019-2020 u realnom životu ne može baš biti identično s obzirom na sva ova zbivanja na koja nismo računali. Also security guarantees, and I understand it in relation, for example, to a position which was or which will be also discussed at the NATO Vilnius Summit. But here, na današnjem sastanku smo imali druge teme, ja sam samo to spomenuo, ali oni nas doživljavaju tu sad već kao stare, iskusne, konstruktivne aktere na Europskom vijeću u okviru EPP-a. Ja ovdje dolazim punih 7 godina, tako da taj nekakav obljetnički element je bitan za Hrvatsku, bitan za našu javnost, ali ovdje ritam i nametanje aktualnih prioriteta malo drugčiji. Nismo mi sad očekivali ovdje neki veliki partij je bio jučer, a danas je business as usual. In the draft conclusions, it talks about these future security guarantees for Ukraine. Probably there will be no substantial discussion on individual elements of guarantees. We will like to send a clear message that actually on top of NATO, the European Union can provide additional assistance to Ukraine, which is actually the situation right now. So I read this as a kind of a continuation of all our support in all the areas, military, humanitarian, economic area, accession. So from my perspective, it is more about a signal than a kind of a substantive debate about potential individual guarantees. And when it comes to the European perspective of Ukraine, we as Croatia have even a bilateral agreement that I have signed with President Zelensky in December 2021, that is to say prior to the invasion and aggression that occurred in late February of 2022, and we would very much like to see Ukraine undertake reforms, fulfill the criteria, and we expect a briefing in that respect, which will probably be in line with what Commissioner Varhelyi has told the ministers the other day from the President. As far as the external dimension is concerned, we are among the 14 countries who are supporting very much it will be probably touched within the debate, but I don't think there is a clear decision in that direction. At the external border of Europe, discussions with third countries and using also innovative methods, migration policies, and we would like to also ask the European Commission to come up with a more detailed plan, not just to talk about innovative methods, but also have them in a more detailed way to address the issues, because we are big supporters of mutual cooperation with third countries, and that is the reason why we also support much closer dialogue with Western Balkans. We are ready to express our willingness to speed up some of the processes, also the integration processes in Western Balkan, because this is not only about economic prospects, but also about geopolitical risks. If we are not talking I think what was agreed at the level of the ministers of Interior during the Swedish presidency was a huge success.
utmost we importance need to for the European understand that the Union debate to on have these a issues, that constructive is to and say, mutually beneficial dialogue with these countries. divisiveness within the Council from the aspect of solidarity to the aspect of responsibility has been a debate for years, and I think we all show a very constructive stance. Croatia is the newest member of the Schengen area. Šeit ir tas, kas mums ir gan Eiropas Savienībā, gan NATO jāsaprot. Ar Krieviju mēs tagad redzam, ka jebkurā autokrātijā nestabilitāte ir iebūt daudz fundamentālāk un daudz, varētu teikt, bīstamāk nekā jebkurā demokrātijā, jo var notikt jebkas, jebkad ļoti strauji un ļoti grūti varbūt prognozējumi, kad tas notiks un kādas varētu būt sekas. Kas mums ir jādara? Mums ir jāturpina stiprināt sevi, tātad sākot ar Latviju, mēs nākamēnes mēs tūlīt sāksies aizsardzības dienas, mēs turpinām, mēs procesā iegādāties jaunas aizsardzības ieroču sistēmas, mēs strādājam un mūsu NATO partneriem mums svarīgi, kad viņi samatā arī pieņem konkrētos NATO aizsardzības plānus, līdz galam, kad tie ir apstiprināti, un tas mums ir ļoti svarīgi, kaut kā daudz cilvēku varbūt neizprot, kāpēc, bet es teiksim tā vienkāršot, tas tiešām ir mums svarīgi mūsu kopējā aizsardzība, un arī, kad šīs brigādes Baltijas valstīs tieši tiek arī izveidot procesi jau notiek, Kanāda citas valstis jau sūta papildus karavīrus, papildus spējas, tam procesam jāturpina, tātad sevi stiprināt. Otrs ir, mums vēl vairāk jāatbalsta Ukraina ar ieročiem, ar munīciju, ar finanšu līdzekļiem, lai viņi varētu, kā saka, ne tikai tikt karam cauri, karā uzvarēt un arī sevi atjaunot kā valsts. Mums ir jāatrod veids, kā izmantot Krievijas iesaldētos līdzekļus, ja Krievi izpos Ukrainu, tikai pareizi, ka viņiem būtu jāmaksā par to. Līdzīgi mums jāstrādā tiesiski, lai varētu saukt pie atbildību, sākot ar Krievijas vadību caur tiem, kas reāli bombardē civiliedzīvotājus, moc izvaro, nogalina un tā tālāk, ka tie visi atbildētu tiesas priekšā pie tā arī paralēli jāstrādā. Mums jāstrādā, lai Ukraina tiešām virzītos uz līdzdalību Eiropas Savienībā, un lai Ukrainai būtu skaidrs, un NATO būtu skaidrs, ka kara beigās Ukraina tiešām būs daļa no NATO kopējās aizsardzības sistēmas. Un visi šīs lietas ir paralēli arī ar migrāciju liela tēma no Latvijas viedokļa. Mums ir svarīgi, kad Eiropas Savienībā mēs atrodam vislabāko juridisko veidu, kā vajadzības gadījumā pilnībā kaut slēgt mūsu aizsardzības spēkus. Baltijas valstīm, Polijai, robeža, ārējā robeža, teiksim, draudzīga situācija pavisam citādi kā Eiropas dienvidos, kur vidusjūra. Jo vidusjūras pretējā krastā ir valdības, viena stiprāka, viena vājāka, bet ar kurām vēl var runāt, lai mazinātu migrācijas plūsmu cēloņus, teiksim, arī cilvēku tirgotājus un tā tālāk. Bet Krievijas, Baltkrievijas gadījumā, mēs jau 2 gadus Latvijā piedzīvojam Baltkrievijas valdības par konsekvento rīcību organizējot trešo pilsoņu nelegālos censies iekļūt Eiropas Savienībā. Tie nav Baltkrievijas pilsoņi, kas meklētu patvērumu. Tie ir vēl trešā valsts pilsoņi, kas vairāk savu Krieviju viet, savu Baltkrieviju ir ieceļojuši un tad tiek virzīti tālāk, mēģinot šķērsot mūsu robežu, tas notiek ikdienā. Mēs tam esam gatavi, bet mums ir arī jābūt, kad Eiropas Savienībā saprot, ka šis ne tikai ir iespēja, bet ka tas faktiski jādara, jo tikai sargājot un noturot ārējās robežas, mēs spēsim turēt iekšējās robežas atvērt Schengens zonu. Un tas tādai valstī kā Latvijai vitāli svarīgi, ka tirdzniecība var notikt bez kontrolē. Mēs atceramies Covid laikus, kādas grūtības mums radās kaut vai ar medikamentiem un tā, ka fūras no Polijas netika Lietuvā, no Lietuvas netika Latvijā, no Vācijas netika Polijā, kad viss tas pēkšņi apstājas, mēs saprotam, cik mēs faktiski mūsu ekonomika ir atkarīga no iekšēji atvērtām robežām. Bet, lai turētu viņas iekšēji atvērtas, tad ārējā robežām ir jābūt ļoti stingri kontrolēt. Uitleggen van de telefoonnummers van de Kamer. Ευχαριστώ πολύ. Even de eigen media, hè? Goedemiddag. Eigen media. Hoi. Allereerst het uitlekken van de telefoonnummers van Kamerleden. Wat vind u daarvan? Ik vind dat pure intimidatie. Ik vind het ook laf.
Je mag meningsverschillen hebben, dan praat je erover. Maar dit is onfatsoenlijk. Het is tegen alles waar Nederland voor staat qua normen en waarden. En dat moet echt stoppen. Dan even naar de EU-top van vandaag. Migratie, belangrijk onderwerp. Er is nog geen deal met Tunesië. Nee, het is ook niet zo dat de Europese Raad die hoeft goed te keuren. Dus dat is verder ook niet zo'n probleem. De gesprekken zijn gaande. Ik verwacht ook een goede uitkomst. Dat kost iets meer tijd. Dus vandaag geen feestelijke aankondiging. Maar voor de voortgang ook geen probleem. Dus het is er bijna, zegt u. Ik denk dat we heel dichtbij zijn. Maar met dit soort afspraken, ik heb dat eerder met Turkije meegemaakt in 2016. Dan kan er iets gebeuren waardoor het een paar weken langer duurt. Nou, wat moet die deal nu gaan regelen? Een brede relatie met Tunesië. Dus dat gaat over energiesamenwerking, handelssamenwerking, economische samenwerking, uiteraard migratie. Dus hoe voorkom je die gevaarlijke overtochten over de Middellandse Zee. Maar ook een langjarige relatie. En ook Nederland zelf investeert opnieuw in die relatie met Tunesië. Uiteraard onze ontwikkelingsrelatie. Maar ook qua handel op het terrein van landbouw, op het terrein van water. Op het terrein van energiesamenwerking. Dus dat is zowel Nederland-Tunesië, maar zeker ook Europa-Tunesië belangrijk. Hoeveel geld gaat ons dat kosten? Nederland gaat dat geen extra geld kosten. We hebben al geld dat we reserveren voor onze samenwerking met Tunesië. Europa heeft gezegd, wij zijn bereid vooruitlopend op afspraken die Tunesië maakt met het IMF. Ook te kijken of we in een vorm ook van bruggeld wat nodig is voor Tunesië, voor de economie, daar te kijken hoe we kunnen helpen. Die gesprekken zijn gaande over de precieze bedragen en die komen uit de Europese begroting. Ja, er zijn daar nu vissers, die vissen letterlijk dode migranten uit de zee in plaats van vis. Komt daar een einde aan? Ik zou het willen, maar die garantie kan ik niet geven. Maar wat je natuurlijk wilt is dat businessmodel, dat cynische businessmodel van die bootjesmokkelaars, dat je dat stap voor stap doorbreekt. En dan gaat ook de instroom naar beneden. Ja, wat je natuurlijk wilt is aan de randen van Europa ervoor zorgen dat migratie veel meer gecontroleerd plaatsvindt en niet ongecontroleerd. Daarom ook dat we afspraken hebben met Marokko om mensen te mogen terugsturen die niet in Nederland kunnen blijven. Dus wij Marokko, Nederland Marokko. Tunesië is Europees Tunesië. Afspraak met Westelijke Balkan inmiddels gemaakt over het gelijkschakelen van de visumpolitiek. De grens tussen Servië, Roemenië en de grens tussen Turkije en Bulgarije wordt veel beter beveiligd. Dat zijn allemaal maatregelen om je ziet ook de effecten daarvan, om die instroom terug te krijgen. Nou, u vindt het geen kwaad zaak dat er nu vertraging is, dat het langer duurt dan verwacht? Nee, dat is helemaal geen probleem, want dit duurt altijd langer of korter, dat weet je nooit precies. Maar dat is helemaal geen probleem. Maar wel optimistisch? Ik ben optimistisch, ja. En toch, en nu er was, stelde de EU misschien zelf de deadline, we willen dit voor de top rond hebben. Waarom is het niet gelukt? Omdat die gesprekken wat meer tijd kosten. En dat heb ik ook eerder gezien met landen als Turkije. Dat kan soms het geval zijn. Dat is verder geen probleem. Omdat de Europese Raad hier dan kennis van zou hebben genomen. En ze hebben gezegd, nou mooi. Maar de Europese Raad als orgaan daar niet een rol in heeft. Dus het leidt ook niet tot vertraging hier. U bent optimistisch. Tegelijkertijd horen we president Sayed zeggen, ik heb gezien om de waarheid van Europa te spreken. Dat is juist wel wat. Nee, wat ik wil is dat wij samenwerken aan het onder controle krijgen van die migratie. Dat betekent ook dat Europa samenwerkt met Tunesië om ervoor te zorgen dat migratie vanuit veilige landen in Afrika naar Tunesië, de zogenaamde Zuid-Zuid samenwerking binnen Afrika, ook daar probeert Europa aan bij te dragen om ervoor te zorgen dat goed gaat. Ik was niet voor niks ook in Namibië en Zuid-Afrika en Marokko vorige week. En waar haalt u de optimistische melding vandaan dat het binnen korte tijd wel? Ik heb geen garantie dat het binnen korte tijd lukt. Geen garantie. Maar wel optimistisch, ook op basis van mijn eigen gesprekken met de president eerder deze week. Dan Oekraïne, ik denk misschien wel het belangrijkste onderwerp waar het vandaag over gaan hebben. Wat heeft de EU op dit moment concreet nog te bieden aan zijn het veiligheidsgaranties? Kijk, die veiligheidsgaranties zullen vooral natuurlijk lopen via de defensiesamenwerking met Oekraïne. Dus dan praat je over de NAVO en de individuele NAVO-landen. Er wordt nu gewerkt aan een soort paraplu-afspraken met Oekraïne over veiligheid, assurances, garanties. En Nederland wil eraan bijdragen met bijvoorbeeld F-16's, nu de training. Uiteraard hopelijk, maar die stap moet nog genomen worden, leveren. 2, waar het gaat om Patriots, dus antiraketafweer. En zo zullen andere landen ook hun bijdrage leveren. Dit Europese spoor is aanvullend daarop. En wat zou dan kunnen? Ja, dat is natuurlijk wat we ook moeten bespreken. Is dat
dat lethal of non-lethal? Hoe ver gaat dat? En hoe zorg je ervoor dat dat echt aanvullend is op de NAVO? En uiteraard ligt dat gevoelig, omdat een aantal NAVO-landen, een aantal Europese Unielanden geen lid is van de NAVO. We hebben bijvoorbeeld bij de NAVO de obsessies die duidelijke voortrekkersrol nemen. Die natuurlijk ook op dit gebied. Wij proberen overal een voortrekkersrol te vervullen, als dat kan. Dus wij steunen ook zeer deze afspraak. Het gaat natuurlijk ook nog steeds over de toetreding van de Ukraine tot de Europese Unie. Een aantal lidstaten zeggen dat ze er niet vandaag van morgen. Kijk, ik heb toch gisteren in het parlement gezegd, laten we hier een saai proces van maken. Strikt en fair. Er zijn afspraken in Europa, waar moet een land aan voldoen om te kunnen toetreden? Ja, die is er. Omdat als een land niet klaar is en toch toetreedt, dan krijg je ook problemen in de Europese Unie. En ook Oekraïne zelf heeft gezegd, wij snappen dat het strikt en fair moet zijn. Maar dat betekent omgekeerd ook dat als een land voldoet aan de toetredingseisen, dat Nederland ook geen nee kan zeggen. Hoeveel jaar denk je dat er voor nodig is? Kan dat sneller dan de andere processen? Dat dat 10 jaar is? Weten we niet. Het hangt ook echt van Oekraïne af. En ook hier is heel belangrijk dat de commissie ieder jaar precies vaststelt welke voortgang is er gemaakt. Wat er in het verleden nog wel eens gebeurde, dat er dan een brief op werd gelegd die veel positiever was dan de feiten. Wat ik mooi vind van deze Europese Commissie is dat de brief die erop ligt en de feiten veel meer met elkaar in lijn zijn. Nou, dat geeft ook vertrouwen in dat proces. Wat moet er veranderen binnen de Europese Unie? Wil het nu klaar zijn voor zo'n groot land? Nou, dat is een gesprek wat we ook voeren, niet in de Europese Raad, maar wel met een aantal landen. En dat zal ook tijdens het Spaans voorzitterschap gevoerd moeten worden. Dan praat je bijvoorbeeld over waar Nederland voor pleit dat op buitenlandspolitiek gebied er meer dingen gebeuren met gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming. Ja, maar wel heel specifiek op dat buitenlandspolitieke terrein als het gaat om bijvoorbeeld sancties afspreken. Bijvoorbeeld mensenrechtenhandhaving richting landen buiten de Europese Unie. Dan zou het goed zijn als dat kan zonder veto. Uiteraard geen opgeven van het veto op de financiën. Daar hecht Nederland zeer aan. En waarom is dat nou net belangrijk als je Oekraïne erbij hebt? Omdat je ziet dat wil Europa een speler zijn. Ook geopolitiek. En niet zoals Nederland vroeger wel altijd gelijk, maar niet relevant zijn. Wat Nederland nog wel eens werd verweten in de jaren 70 en 80. Dan moet je dus ook slagkracht kunnen ontwikkelen. Maar dat betekent ook dat grote landen als Frankrijk en Duitsland bereid moeten zijn om op het gebied van buitenlandse politiek meer en sneller gezamenlijk te doen. En dat wordt nog spannend of ze daartoe bereid zijn. Nee, dat hoeft niet. De afspraken zijn zo opgesteld dat dat parallel loopt aan de afspraak met het IMF. En overigens op deze Europese Raad gaat het niet over Tunesië. We zullen hoogstens zeggen, nou mooi dat de gesprekken gaande zijn. Dat zou je met meer landen moeten doen. Wat ik goed vind van de Europese Raad vanaf februari en ook maart en nu deze, is dat op het terrein van buitengrensbewaking en op het terrein van Dublin, dus dat je mensen kunt terugsturen naar het land waar ze zijn aangekomen. Daarnaast natuurlijk binnen de vakraad de afspraken over het pact. En inderdaad ook dit type afspraken met Tunesië. Dat in een optelsom je ziet dat we geleidelijk aan er steeds beter in slagen om die buitengrenzen onder controle te hebben. Nee, die afspraken zijn zo in elkaar gesleuteld dat dat parallel is. Een half jaar geleden was u nog voorzichtig optimistisch. Zoals de resultaten merken in Nederland. Maar uit de IND-cijfers blijkt dat de instroom in Nederland stabiel hoog is. Ja, die is zeker stabiel hoog. Wat je wel ziet is dat nu bijvoorbeeld, dat zien de Italianen, de toestroom vanuit Tunesië naar Italië echt een stuk lager is. Dat gaan wij natuurlijk op een gegeven moment merken. Dat we uit de westelijke Balkan de toestroom naar Oostenrijk een stuk lager is. Dat heeft te maken met dat we succesvol landen als Servië zover krijgen om die visa gelijk te schakelen. Wat je ook ziet is dat de toestroom vanuit Turkije naar Bulgarije, vanuit Servië naar Roemenië minder is geworden. Wij slagen erin om Marokkanen die niet in Nederland mogen blijven terug te krijgen naar Marokko. Dat zal leiden tot minder Marokkanen die toch een poging wagen om naar Europa te komen. Dus dat helpt allemaal. Dus we gaan dit jaar niet die 77.000 uit de prognose halen? We doen er alles aan om die instroom uiteraard beheersbaar te krijgen, maar ik kan nu geen voorspellingen doen. Vandaag ook een gesprek natuurlijk over alles wat er al is ingezet, maar gaat het ook nog over wat er nog verder moet gebeuren? In de brief van von der Leyen zat ook iets van tekst van out of the box, maar dat is een beetje abstract. Heeft u daar misschien ideeën bij? Nou, prima als er out of the box plannen zijn, maar ik heb ook wel geleerd in Europa dat het ook wel van belang is als je afspraken hebt gemaakt, dat het ook heel prettig is als we die
die afspraken allemaal stap voor stap implementeren, uitvoeren, waarmaken. Ja. En we hebben de gouden neiging om meer te denken aan hele leuke nieuwe plannen. Helemaal voor. Maar als het maar niet ten koste gaat van het echt nagelen van de bestaande plannen. Je noemde al Marokko, Tunesië. Maar er zijn meer vertreklanden in Noord-Afrika waar we nog geen actie zien. Algerije, vooral Libië denk ik. Ingewikkeld land. Nou ja, Libië, eerlijk gezegd, is wat lastig voor Europa. Maar dan zie je natuurlijk dat Italië 1 op 1 met Libië en ook de Fransen hebben daar goede contacten. Kijken hoe zij die stroom beheersbaar kunnen krijgen. Dus het hoeft niet altijd de Europese Unie te zijn. Het is ook niet dat wat je nou met Tunesië afspreekt precies zo gekopieerd moet worden met andere landen. De afspraken met Tunesië zullen ook weer anders zijn dan een paar jaar geleden met Turkije. Maar je leert wel van die verschillende aanpakken. En een van de dingen vandaag is dat we met elkaar zullen concluderen. We moeten meer van dit soort afspraken maken. Dat betekent ook vaker koppeltjes Europese leiders. Zoals Mільйонний van Italië en ik nu met von der Leyen naar Tunesië. En misschien dat of andere koppels naar andere landen. Wat is dan het volgende land? Ja, dat kondigen we aan als dat er is. Want als ik dat nu aankondig en dat land denkt, hey, we hadden daar nog geen afspraken over gemaakt om dat al aan te kondigen, dan helpt dat niet. Maar is er wel meer in aankondiging? Er zijn in verschillende landen contacten. Ik was ook niet voor niks zelf in Afrika vorige week. Maar vaak is het ook 1 op 1, bilateraal. Onze afspraken met Marokko zijn geen Europese afspraken. Dat zijn afspraken tussen Nederland en Marokko. En die werken ook goed. Wat zegt u tegen critici die zeggen die Tunesische president is een boef, die respecteert de mensenrechten niet, dan moet je geen zaken meer doen? Wat ik zeg is dat wij altijd, als we afspraken maken met andere landen binnen en ook zeker buiten Europa, we altijd kijken of die in lijn zijn met de internationale verdragen. Met Tunesië is ook de planning om de associatieraad weer opnieuw tot leven te brengen. Dat is een van de ideeën die ook nu met Tunesië worden uitgewerkt. En ook dat is een forum om zorgen over en weer met elkaar te kunnen bespreken. Prime Minister, what's your comment on the Swiss decision to not allow the export of the Leopard 1 tanks that you wanted to buy from them? Honestly, I was really disappointed, and I find it difficult to understand. We are now looking at alternative solutions, but no, I was in close contact with the Swedish presidency, and I really hope for a different outcome. Does this reduce the ability of the Netherlands to support Ukraine in your No, but it does raise questions, to be honest, but not about the Dutch and Ukraine. For Switzerland, your relationship with Switzerland? I hope not. Let's try to avoid that. Okay, because Prime Minister, how what happens in Russia should inflected or should be shown in the EU policy concerning Ukraine and concerning the war itself. What happens in Russia is up to Russia. That's internal Russian affairs, and to be honest, we have no interest in a destabilized Russia. And I have really clearly taken distance from Putin's words saying that it was in our interest that there was mayhem and discourse and chaos in Russia. It is not. It is in the West's interest and Ukraine's interest that also Russia is stable, and being a stable Russia, obviously ending this war of aggression against Ukraine. Thank you. Hoe zit het nu met die deal met Tunesië? U was daar, maar er is nog geen deal intussen. Nee, maar dat kan altijd wat langer duren. Dat zag je ook eerder met de afspraken die we met Turkije hebben gemaakt. Dus daar ben ik niet al te bezorgd over. Ja, geen garanties dat het gaat lukken, maar de gesprekken gaan nog steeds goed. En wat is het doel daarvan? Het doel is om een brede relatie te maken met Tunesië. Dus over handel, energie, uiteraard ook migratie. En vooral te voorkomen dat je dat cynische businessmodel van die mensensmokkelaars, dat we dat met elkaar in stand houden. Is het ook de bedoeling om dan migranten terug te sturen naar Tunesië? Nou, het eerste doel is te voorkomen dat die bootjes daar vertrekken op deze schaal. En natuurlijk, je kijkt ook in die relatie breder. Hoe zou je ook als het over returns gaat, hoe kun je daarmee omgaan? Maar het eerste doel is die gevaarlijke uittochten. Er zijn vragen bij de mensenrechten, naleving van de mensenrechten in Tunesië. Legt u dat ook op tafel? Uiteraard bespreken we altijd met landen ook mensenrechten. En dat wij ons houden als Europa aan de internationale verdragen en de mensenrechtenafspraken. En wat we ook met Tunesië willen doen, daar hebben we het gezamenlijk over eens, is het weer in het leven roepen van die associatieraad tussen Europa en Tunesië. Wat ook een panel is, een forum, een platform om dat soort dingen te bespreken. I don't want to impose myself. Well, it is not in our interest that Russia would become unstable. And that might sound paradoxically, but it is in our interest that also Russia stays stable and that a stable Russia ends this
war of aggression against Ukraine. So what Putin was suggesting a couple of days ago, that the West was somehow behind this, is absolutely not true. It's not in our interest. Obviously, we prepare for every eventuality, but not up to me to comment on that in public. And again, it is in our interest that there is not instability in Moscow. So where is the money? The Commission has pulled the budget. Where is the money? Which money? Well, that's the question. Do you understand what money is? No. I don't know. You have to ask Orban, Victor. Then he was not clear. Typically, Victor is very clear in his statement. So ask him the follow-up question. What are you talking about? Would you like to have a comment on the Wagner group in Russia? No. That's really internal Russian politics, and we consider Belarus more and more as part of Russia. So we leave that to them. Well, guys. It's internal Russian politics. When I start here to analyze and try to pontificate about what I think is happening in Russia, it will only feed into the people in that country saying that the West is somehow involved in this. And we are not at all. It is really an internal Russian matter, up to Putin to solve. And we would suggest when you do anything, do it within all the agreements on international law and human rights. But most of all, our interest in is for him to end this unacceptable aggression war against Ukraine, which is killing thousands of people, creating chaos in both Russia now, but also obviously great difficulties in Ukraine. And that is our main focus. And then it's up to Russia how they want to govern themselves. And we want them to be peaceful and to end this war of aggression. That's our main objective. And here I want to be absolutely clear, and I also said it yesterday in the Dutch Parliament. I want this to be a boring process. And the boring process means it has to be strict and fair. There is a clear path towards membership for a country which wishes to do so. And we have acknowledged both Moldova's and Ukraine's clearly stated wish to become a member of the European Union. So now there is a process. In the past, what happened sometimes is that the European Commission would basically come up with a report on where are we, and then would put a letter on top of it, sugarcoating what was in the report. Luckily, this Commission is not doing that. And that's why I want it to be boring, strict and fair, merit-based. But it also means for my country that if Ukraine and Moldova one day are ready to join, that we will say yes. But I can only guarantee that if the process is strict and fair and following all the steps. Thank you very much. Thank you very much. Poland are entering the migration pact. Well, there was a QMV decision in the Home and Justice Affairs Council. That is an acceptable way of decision-making in the European Union. So we expect from everybody then to live up to that decision. Thank you so much. How do you de-risk relations with China? Step by step.
Да работим заедно с Мария Габриел, така че да стигнем до ротацията. Разбира се, има много неща, които не зависят от мен и те са преди всичко в Народното събрание. Така че това мога да кажа по въпрос за Мария Габриел. Кога се срещате ви днес с Рюте и Нейхамер и разбрахме от интервюто ви в Политико, че ще поканите експерти и техни да участвате заедно в контрола на границата? Аз вече имах шанс на среща на либералите да разменя по няколко изречения и с Марк Рюте и с Франсуа Макрон, така че ще продължат тези разговори, ще имаме отделни срещи. Както много пъти е ставало дума, често тези решения се вземат на база на доверие. Има ли доверие? И това доверие има законодателна част, това, което става в Народното събрание, законите, които се приемат, но също така има елемента дали другата страна е видяла всичко и дали вярва на това, което и се казва. Мога да кажа, че така се прокрадват елементи, че това доверие да се види, да се разбере какво се случва, трябва се още да се работи по него. И затова казах и на двамата, и в предишен разговор с австрийския канцлер, че ние ще направим всичко възможно те да дойдат на място, да ги включим в тези групи, които организираме в България, така че да имат пряко впечатление и ако има проблеми да ги обсъждаме на място конкретно, а не по принцип и абстрактно. Това означава ли, че по-скоро Австрия постави проблем? Бих казал, че с Марк Рюте имаме разбирателство, но с канцлера още не сме говорили, така че нека да се видя с него лично. Имахме един разговор, видео среща, която беше преди около седмица от Министерския съвет, нали се включих, докато сега за първи път ще се видим лично. Аз не съм се виждал с президента Радев след тяхната среща, така че е добре да видим той как оценява ситуацията и тогава ще мога да кажа нещо по-конкретно. To what extent do you think that the attempted coup in Russia will feature among the EU's discussion, and do you think that this will be used as a pretext by some countries to provide more help to Ukraine? I don't know about the second question, because each country should decide by themselves what they do, and this is what we do in Bulgaria. We have a decision of the parliament, then of the Council of Ministers, and we will provide our second package of aid. Concerning the discussion of the coup, I don't want to go there. This is the internal problem of Russia. Of course, it will have external consequences, but I don't think we should comment on this. This is an internal problem of Russia. Тези външни влияния опасявате ли се, ако евентуално събитията се повторят, как това ще се отрази на България предвид състоянието на службата? Това, което показа опита за преврат е, че или каквото беше това събитие, че този натиск в агресията навън е отслабила Русия отвътре. Аз не бих искал да казвам дали това е добро или лошо, защото една нестабилност в ядрена държава винаги създава много притеснения. Така че най-доброто, разбира се, е да се стабилизира Русия и да изтегли войските си от Украйна, да се възстанови мира в границите, които са международно признати и света да продължи по начина, ако е възможно това, по който беше свикнал да живее преди Русия да нападне Украйна. Какви специфични позиции ще изрази България днес на Европейския съвет? Нека да мине дискусията. Разбира се, нашите коментари са свързани с това, което пряко ни засяга, но общото мнение, просто да дам обща картина, е, че в обсъждането на заключенията България си участва активно и по отношение на икономиката, и по отношение на Украйна, и по отношение на Китай ще има дискусия, по отношение на миграцията. Има и определени действия по миграцията във връзка с дискусиите с Австрия и Нидерландия. Аз ги обяснявах наскоро. Центъра в София, координационния, кооперацията с Фронтекс, с Европол. Това са неща, които ние ще споменем като действия, които ние сме направили, но по отношение на заключенията, пак казвам, смятаме ги за достатъчно балансирани, за да ги подкрепим. Тази връзка едно уточнение. България склонна ли е да подкрепи
предложение на някои европейски партньори да се използват замразените пари от руски банки за възстановяването на Украина. Ние къде бихме застанали в такъв въпрос? И по какъв начин да се използват легален? Да, този въпрос беше обсъждан включително вчера при срещата с Шарл Мишел и среща с Урсула фон дер Лайен. Така че да, ние смятаме, че трябва да се потърсят законови средства това да стане. Включително и финансовия министър Асен Василев се включи с едно предложение как могат да се използват структури на Организацията на Обединените нации, но аз не искам да влизам повече, нека да си има дискусия. Така че да, смятаме, че трябва да се потърсят възможности, защото виждате, войната се проточва, жертвите се увеличават, емиграцията от Украина се измерва в милиони и всичко това изисква средства. Какви са сигналите за ефекта в България от ставащото в Русия? Има ли сигнали за определени настроения и за определени, да го кажа, положения за настроения в армията, например? По никакъв начин не мога да кажа такова нещо. Напротив, аз имам дълбока вяра в българската армия. Това, което трябва е армията да има ясно политическо послание от ръководството на държавата, че това, което решава парламента, това е което ще прави Министерския съвет, където е решено, че ще има помощ за Украина, ще се дава помощ. Това, което е важно за армията е да знае ясно, че ние сме част от Европейския съюз и НАТО и това изобщо никой не го обсъжда в момента, освен някои опозиционни партии. Нашата задача е да повишим способността на нашата армия. Това означава и програма за инвестиции. Вчера знаете, че бях на едно учение на специалните части. Стана дума за това как да се увеличи привлекателността и подготовката на българските части. И много важно как да се интегрират още по-добре в НАТО. Така че това е което трябва да обсъждаме за българската армия. Нищо друго не е на дневен ред. And Zelensky, but for that, Russian troops has to be withdrawn. Good morning. Yeah. I entirely agree with the decisions that were taken in the beginning of the year. So it's 9th of February, the decision of the Council, and then the participation of Bulgaria with two specific projects that want to coordinate the efforts at the European level with the coordination units in Bulgaria to fight the migration business, because it's a huge business that is at European level, so we need to combine our efforts. So from this viewpoint, there will be a continuation and even acceleration of these efforts to be involved in these procedures. So we will not only continue to boost these activities on our side. So we should see how the cooperation with Turkey will continue. So we should activate also this part of the discussion, because Turkey is a very important partner in this fight against migration across the border. Благодаря ви и аз. Yes, absolutely. We need to give hope to you Ukrainian people who are fighting every day. So only two things that people are waiting for is the clear sign that Ukraine is going to be part of EU family, and the second one is security sign that Ukraine is going to be part of NATO, which is written in the Ukrainian constitution. Good morning. Hello, good morning. Really looking forward to.
I am aware of the challenges that your country faces, has been facing for a very long time in terms of migration. No man, woman or child should die at sea trying to reach Europe. And this isn't a Greek issue. No member state is able to go with migration flows on its own. Migration is too important and too urgent to leave for the next generation of politicians to fix. This is on us. We need to find a way forward that is just and humane with those in need of protection, that is fair and firm with those who are not eligible, and that is strong with those smugglers preying off the most vulnerable. Which should be, no doubt, the real blame lies in the hands of the criminal gangs who packed the boat with desperate people in the false promise of a safe travel without life vests. And these gangs are despicable. They profit from human misery. It is very, very unfair to point the finger at the Greek Coast Guard. The Greek Coast Guard has saved tens of thousands of people in risk of dying at sea. They are doing an incredibly difficult job. The boats you actually have at sea, the less the risk of people drowning at sea. We've been able to reduce migration flows by 90% in the Eastern Mediterranean route. This, of course, also forces us to work even closer. In the future. Dear Roberta, thank you very much. In Parliament, the Greek people place their faith in The European leaders, we as European Union, must together with our American friends consider how a long-standing security architecture for Europe can look like. And for us as EPP, it's clear as center-right in Europe, this is based on NATO. So we must include Ukraine into the NATO framework after the war ended to make clear that everybody who is approaching and attacking the freedom and the democracy area has to fight with the whole Union and with the whole NATO. The European People's Party is the Green Deal Party. What are the main topics you hope to be solved? The European leaders, we as European Union, must together with our American friends consider how a long-standing security architecture for Europe can look like. And for us as EPP, it's clear as center-right in Europe, this is based on NATO. So we must include Ukraine into the NATO framework after the war ended to make clear that everybody who is approaching and attacking the
freedom and the democracy area has to fight with the whole Union and with the whole NATO. The European People's Party is the Green Deal Party. We have Ursula von der Leyen, who presented the initiatives, and the European People's Party in the European Parliament voted in favor of, in the meanwhile, 23 legislative proposals for the Green Deal in favor. We have some subjects like the nature restoration law, or currently also the combustion engine debate a few weeks ago, where we have different opinions on the way to do things, on the procedure, on the content. But on the general goal, we have a common understanding, and we will fight for a future where we have climate change not anymore on the agenda. Meeting as a new Prime Minister of Finland, and I'm very excited on this day. The main topic for me at Finland is Ukraine. We have to give a clear signal to Ukraine that our help is strong and it will continue. Good morning. Good morning. Hello. Very important European Council today. We can never forget that Ukraine is fighting for our freedom, for our values, and for our collective security. And that's why the recent decision agreement between the Council and the Parliament on defence procurement, on EDIRPA, was absolutely essential. And I can confirm that the European Parliament will be able to, as soon as possible, agree on the so-called ASAP ammunition instrument. Migration remains very high on our agenda, and that's what we're going to be working on. The Parliament is very happy the situation has been unblocked. Let's focus already on the files that have been adopted, the ETS, CBAM, the Social Climate Fund. Plenary vote still has to come. This is a vote that we will have. This is a democratic exercise. Let's go and see. Mr. Prime Minister.
Plan. I'm trying to explain, despite the difficult conditions to investors, to come and invest in Europe in these green technologies, in battery sector, is absolutely no regret investment.